హలో వ్యూవర్స్, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ మనము ఒక అద్భుతమైన ఐలాండ్ అయితే చూడబోతున్నాము. అదే గాల్వెస్టన్ ఐలాండ్. సో ఈ గాల్వెస్టన్ ఐలాండ్ అనేది టెక్సాస్లో ఒక పార్ట్. సో వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మీలో ఎవరైనా కొత్తగా నా ఛానల్ విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే వెంటనే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. సో ఈ టెక్సాస్ మ్యాప్ చూస్తే మనము డాలాస్ నుంచి హ్యూస్టన్ మీదుగా మనమైతే ఈ గాల్వెస్టన్ ఐలాండ్కి అయితే చేరుకోవచ్చు. సో ఈ గాల్వెస్టన్ ఐలాండ్ వచ్చేసరికి మొత్తం ఏరియా వచ్చి మనకి 43 కిలోమీటర్స్ అయితే ఉంటుంది. సో ఈ గాల్వెస్టన్ ఐలాండ్లో మనము బేవాచ్ డాల్ఫిన్ టూర్కి అయితే వచ్చాము. సో ఈ టూర్లో మనకి డాల్ఫిన్స్ని, షిప్స్ని, అలాగే పాతపడ్డ షిప్స్ని చాలా దగ్గరగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ మనకైతే చూపిస్తారు. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం, రండి నాతో పాటు ఈ గాల్వెస్టన్ ఐలాండ్ని మీరు కూడా చూతురు కానీ. All right, here we go. Once again, welcome aboard. My name is Captain Adam. I'll be taking care of you, giving you a tour of Galveston Harbor, and doing my absolute very, very best to find you folks some dolphins. Ask me if I don't know the answer. Believe me, I will make up one that sounds whenever they go. Before we talk about dolphins, though, let's get up here in front of us, and we're going to talk briefly about the Battle 38. It is the only surviving battleship that fought in both. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న షిప్ అయితే ఒకప్పుడు యుద్ధాల్లో వాడేవాళ్ళంట, లైక్ వరల్డ్ వార్ 1 అండ్ వరల్డ్ వార్ 2. Back to the beaches of Normandy on D-Day, June 6, 1944. It was out there firing its 14-inch guns. They kind of tilted over a few degrees, get the guns more arced to reach the beach, and it worked. I'm quite certain the phrase "Don't mess with Texas" might have come from the battleship Texas. It's a history. And if you notice, right in front of the battleship, off our right side right here, you're going to see a couple of... And the docks up here to the front right again, you're going to see a blue building. That's the Royal Caribbean cruise ship terminal. That's where they dock one of their newest and biggest ships here in Galveston, the Harbour. It's about 4 or 5 miles offshore, and one of these pilot boats right here will go alongside the ship while it's moving, take the pilot off, bring them right back here to Galveston, and that's when the ship's captain would be in charge. It's like valet parking for big ships. All right, more dolphins up here. We're going to go back to the right side this time. Dolphins up here. Also, keep an eye out for one of my favorite ones today. Her name is Emma. She's got about a 4-inch cut on the very top of her door. Her baby is Lily. She was born on Easter Sunday last year. She's our Easter Lily. There's the baby right here to the right too. Little one right there. Beautiful. Woo! And right here about 3 o'clock. Coming this way. Tail slaps. She says, "Watch out for my baby." ఇక్కడ మీరు అందమైన డాల్ఫిన్స్ అయితే చూడొచ్చు. సో ఈ డాల్ఫిన్ వచ్చేసి బేబీ డాల్ఫిన్ అన్నమాట. సో తల్లితో పాటు అది తిరుగుతూ ఉంది. Look at him go.
right, lasso one. Give it a couple minutes here on the right side, and we'll go to the left again. Just playing with their mama. With these dolphins here in the harbor, what's one thing that you will most likely not see in this harbor? Sharks, you're right. You probably won't see any sharks, not any big ones anyway. I see little sharks in here all the time, but you won't see any big ones. Now, a dolphin by itself is no match for a shark. However, a pod of dolphins, that's a whole different story. At that point, a shark can be no match for a pod of dolphins. I've actually seen one of these pods take down a shark before. We got about a 10 to 12 foot hammerhead that tried to come in here, probably looking for baby dolphins to eat. He made it to the mouth of the harbor, and that's about as far as he got. That's when these dolphins absolutely. ఈ ఐలాండ్లో అప్పుడప్పుడు చిన్న చిన్న షార్క్స్ కూడా కనపడతా ఉంటాయి. And they also use a clicking sound called echolocation to hunt and navigate. It's just like sonar. The average lifespan of a dolphin is about 40 to 45 years old, with the gestation period for a female dolphin being 12 months. So they give birth about every 3 to 4 years up until they die. Usually when they come at the same time together, it's a mother and the baby, sisters or best friends. They also make best friends. SeaWorld has nothing on Captain Adam, I'll tell you that right now. Oh, right. All right, look to the back right. They should be over here to the right. Tail slapping again. If you do happen to get a good picture, a good video of this, be sure and tag us on your social media accounts at Baywatch Dolphin Tours. Over there to the right side of us, you're going to see the Galveston Ferry Terminal. There are 7 ferries here in Galveston. They travel from the islands of Oliver Peninsula, about 2.5 miles away. They depart every 30 minutes, and it takes about 15 minutes to get across that river. They're all named after former DOT directors, and the colors of each ferry all coincide with the Texas college in which they attended. And the ferries are free of charge, absolutely free. But I do have to warn you though, sometimes the lines do get long. So if you do want to ride the ferry just for fun, and the lines are a bit too long for your liking, I'm going to recommend taking advantage of the free parking over there and walk aboard the ferry. You can get a free ferry ride across the harbor, all the way to Oliver Peninsula, until it'll leave. Put in about a 60-foot crack in its hull. They brought it back here to Galveston for repairs, found out how much it was going to be to fix it, said no thanks. Took it down here to shallow water in front of us and partially sunk it here in 1922. It's been down here now for over 100 years. And for many years, an old man lived on it with his goats and chickens. ఇప్పుడు మనము హాంటెడ్ హార్బర్ షిప్ దగ్గరికి అయితే వెళ్ళబోతున్నాము. సో మీరు ఈ వీడియోలో చూస్తున్నట్లయితే ఇదైతే పాత మునిగిపోయిన షిప్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ దయ్యాలు ఉంటాయని అంటారనమాట, ఒక చిన్న నమ్మకం. సో మీరు దీన్ని దగ్గరగా చూస్తున్నట్లయితే ఎంతో భయంకరంగా ఉంది కదా. సో మనకి హాంటెడ్ హార్బర్కి నైట్ రైడ్స్ కూడా ఉంటాయన్నమాట. సో లైక్ మనకి నైట్ బోట్స్ అవైలబిలిటీ ఉంటాయన్నమాట. సో దీని దగ్గరికి మనకి థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం అయితే తీసుకొస్తారు.
ఇక్కడ మన బోట్ క్యాప్టెన్ పిల్లలందరికీ బోట్ రైడ్ చేయడానికి అయితే అవకాశం ఇచ్చారు. సో పిల్లలందరూ ఎక్సైటెడ్గా లైన్లో నించున్నారు. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్లయితే ఇది ఒక టెర్మినల్ అనమాట. సో మనకి క్రూజ్ రైడ్స్ అంటారు కదా, సో క్రూజ్ షిప్స్ ఇక్కడి నుంచి అయితే బయలుదేరుతాయి. సో మనకి చాలా ట్రిప్స్ ఉంటాయి, లైక్ వెస్టర్న్ కరేబియన్ వరకు కానీ లేదా మెక్సికో ఐలాండ్స్ వరకు కానీ అలా క్రూజ్ అయితే ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరుతాయి. Fair change, leftovers, your firstborn, or we may have. Thank you all so much. Please come back and see me again and enjoy your time here in Galveston. Thank you. సో ఇదండి గాల్వెస్టన్ ఐలాండ్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఒక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు బాయ్.